Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Herkes hoş geldi. Yeni dönem yayıncılığın organize ettiği Uluslararası Lenin Konferansı e, son derece manalı bir dönemde gerçekleşiyor. E, Muazzam bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Aynı zamanda Lenin Yüzyılı gibi bir başlık koymaları da bir kafa tutuş ve herkesin gittiği yoldan gitmemeyi gösteren bir pratik olarak değerlendiriyorum. Kısaca ben sunuşumu Lenin'in ideolojik teorik mimarisiyle Rusya'daki sınıflar mücadelesinin momentleri arasında bir bağ kurup bunun iç diyalektiğini anlatmaya çalışacağım. E, Şöyle başlayabiliriz zannedersem. 19. yüzyılı anlamak istiyorsanız bakacağınız yer Fransız Burjuva devrimidir. Bütün parametrelerini, 19. yüzyılın bütün parametrelerini Fransız Burjuva devriminden görebilirsiniz. 20. yüzyılı, hatta 21. yüzyılı anlamak istiyorsanız da bakacağınız yer Bolşevik devrimidir veya Ekim devrimidir. Ne demek istiyorum? Aslında 5000 yıllık sınıflı toplumlar tarihinde ilk defa alt sınıflar bir başka geleceği kurma iradesi göstermişlerdir ve 21. yüzyılda bu bir başka dünyayı kurma iradesi çok daha yaşamsallaşmıştır. Bu anlamda bir vurguyu da şöyle yapabiliriz. Aslında her devrim bir diyalektiktir veya her devrimin bir diyalektiği vardır başka bir ifadeyle. E, Tanımı peki bu diyalektiği ne oluşturur derseniz bu diyalektiği aslında sınıfsal antagonizma oluşturur. Sınıfsal antagonizma aslında iki aktif özneyi ortaya çıkartır. Yani proletarya ve burjuvaziyi ortaya çıkartır. Marx bu tanımlamaya da şöyle bir ifade eder aslında. Felsefe, Prometheus ve proletarya arasında bir bağlam kurar. Prometheus'u gökyüzündeki tanrılara karşı bir başkaldırı olarak tanımlar. Proletaryayı da aslında hem gökyüzünde hem de yeryüzündeki tanrılara bir başkaldırı olarak tanımlar. Yani Marx'ın özellikle ilk yazılarındaki bu vurgu proletaryayla başkaldırı arasında bir özdeşleşmeyle kendini gösterir ve özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından 1871'e kadar biz bu özelliği görürüz. Yani o başkaldırı geleneğinin somut hem eylemde hem örgütlenmede pratik olarak görürüz. Nedir onlar örneğin? İşte Ludist deneyim bunlardan bir tanesidir. Devrimci sendikacılık bu anlamda son derece önemlidir. Efendim, tamam. Evet, evet. Teşekkür ederim. Ee, Şöyle bir vurgu yapabiliriz. Bu dönem yani proletaryanın başkaldırı geleneği somut yansımalarını görürüz. İşte nedir onlar? 1831-34 Lyon komünleridir. Arkasından 44 Silezya'dır. İşte birinci Enternasyonel'dir. Benzer bir şekilde sokak savaşlarıdır, genel grevlerdir. Şimdi bu moment ikinci Enternasyonel ve Alman Sosyal Demokrat Partisi döneminde kırılır. Bir noktada devrimin diyalektiği donar. Temel nedeni nedir? İşte 1873-96 yapısal kriziyle birlikte emperyalizm çağına geçiş, bağlantılı olarak aristokrat işçi sınıfının doğuşu ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin legalist parlamenterist özelliği. Aslında temel vurguyu şunun üzerinden yapabiliriz. Proletarya o başkaldırı geleneği terk edilmiştir. Bir başka düzlemde proletaryanın ihtilalci ruhu kadavra edilmiştir ve proletarya emek gücü olmaya rıza gösterir bu dönemde. Bu döneminde parti anlayışı, işleyişi ve mücadele biçimi ona göre şekillenir. İşte legalizm, parlamenterizm, sınıf işbirlikçiliği ve reformizm dediğimiz eksende bu düzlemde kurulur. Peki bu devrimin diyalektiğinin kırılması veya donması hangi konjonktürde ve hangi zeminde gerçekleşir? Aslında yeniden gerçekleşir. Bu da doğunun en batısı, batının en doğusu olan Rusya topraklarında gerçekleşir. Çünkü 1873-96 krizi yani kapitalizmin yapısal krizi, her yapısal krizin de böyle bir özelliği vardır. Bir coğrafyayı odak coğrafya haline getirir ve çelişkileri yani sınıfsal çelişkilerin kristalizasyonunu ortaya çıkartır. Bu anlamda Rusya e, yani 20. yüzyılın başlangıcında sınıfsal çelişkilerin odaklandığı bir coğrafya olarak önümüze çıkar. Ve burada neden Rusya olayını biraz daha açarsak yani neden Rusya vurgusunu biraz daha açmak gerekirse aslında biraz önce de arkadaşımız belirtti eşitsiz gelişim yasasının kristalize olduğu, odaklandığı coğrafyadır. Buna bağlı olarak
en zayıf halkının şekillendiği bir coğrafyadır ve Rusya topraklarında muazzam bir isyan geleneği vardır. Köylü isyanları, işte arkasından 1825 Dekapris isyanı ayaklanması ve 1870 devrimcileri gibi gelişmeler vardır ve inanılmaz bir entelektüel mayanın olduğu bir topraktır buraları. Ben onu şöyle tanımlıyorum. Aslında Alman felsefesi 18. yüzyılda nasıl bir işlev gördüyse, 19. yüzyılda nasıl bir işlev gördüyse, Rus edebiyatı da benzer bir işlev görür ve müthiş bir entelektüel mayalanma sağlar. Arkasından da Rus işçi sınıfının orijinalitesi. Nedir bu? Rus işçi sınıfının orijinalitesi şudur. Ee, Yanılmıyorsam Parvus ve Troçki'nin bu anlamda bir yorumu var. Parvus ve Troçki Amerikan işçi sınıfıyla Rus işçi sınıfını kıyaslıyor. Rus işçi sınıfının e, özellikle niceliksel olarak az ama nitelik olarak, yani örgütlenme ve radikalleşme süreci olarak çok önemli bir özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Gene dönemin istatistiklerinde şöyle bir veri var. Örneğin Amerika'da e, üretimin aşağı yukarı 1000 işçinin çalıştığı fabrikalar %18 civarında, toplam alandaki %18 civarında. Rusya'da bu alan %41 civarında. Yani 1000 işçiden daha çok fabrikanın olduğu e, alan bu anlamda daha fazla. Böyle orijinal özellikleri var Rusya topraklarının. İşte tam bu nokta aslında Leninist momentin doğduğu bir çerçeveyi çıkartıyor. Yani eşitsiz gelişim yasası, en zayıf halka, isyan geleneği, entelektüel mayalanma ve Rus işçi sınıfının karakteri aslında bu odaklanmanın Rusya topraklarında devrimin imkanının zeminlerini yaratan veya sınıfsal çelişkilerin kristalize olduğunu gösteren bir yoğunlaşmayı dışa vuruyor. Şimdi ben mesela burayı şöyle diye tanımlıyorum. Aslında Ekim devrimi konsantre bir ifadeyle 11. tez artı Sovyetlerdir. Ne demektir 11. tez artı Sovyetler? 11. tez temel olarak bir konsantre vurgu yaparsak aslında tek yol devrim demektir. Sovyetler ne demektir? Sovyetler de işçi sınıfının aslında kurucu gücünü gösteren, doğrudan demokrasiyi ifade eden öz yönetim organlarıdır. Ekim devrimi böyle tanımlayabiliriz. İşte Lenin aslında bu noktada momentlerin teorisyeni olarak karşımıza çıkar ve yıkıcı bir teori ve yıkıcı bir pratik gerçekleştirir. Ben onu kompakt bir çerçevede ifade ediyorum. Yani beşli bir kompakt çerçevede ifade ediyorum. Tarih tezi, parti anlayışı, devrim anlayışı, çalışma tarzı ve örgütlenme anlayışı. Rus devrimini de şöyle tanımlayabileceğimizi düşünüyorum. 1895-1902 arası birinci moment, 1905-1912 arası ikinci moment, 1912-17 arası üçüncü moment, 17 Şubat ve Ekim arası da dördüncü moment olarak tanımlıyorum. Çok kısaca vurgular yapıp geçeceğim. Bu anlamda devrimin diyalektiği ve Lenin ilişkisini kurgulamak açısından. Birinci momentin temel tartışma konusu aslında bir tarih tezi inşa etmek. Aynı zamanda tarihsel bir kopuşu gerçekleştirmek. Bu anlamda Narodnik hareketle bir hesaplaşma süreci ve muhteşem bir kitap var o zaman. 1844 Halkın Dostları Kimlerdir diye bir çalışma. Aslında vurgu şöyle bir boyut. Narodizmin ilk dönemine sahip çıkar Lenin, ikinci dönemi liberal dönemine reddeder. Hem buna bir açıklama vardır hem de bir tarih tezinin inşası vardır. Gene muhteşem bir çalışmayla Lenin 1899'da Rusya'da kapitalizmin gelişmesini yazar daha doğrusu. Aslında Rus topraklarında Slav ve Batıcı kutuplaşmanın dışında başka bir eksende kurgular olayı. Rusya gerçeğinin sınıf mücadelesi gerçeği olduğunu ve Rusya'da kapitalizmin ve Marksizmin çağının olduğunu vurgular. Ben bu iki kitaba, yani Halkın Dostları Kimlerdir ve Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi'ne Lenin'in tarih tezi diyorum. Aynı dönemde gene tartışmaların en önemli noktaları yıkıcı bir partinin arayışıdır. Bu Marx'ın yıkıcı parti vurgusuyla da bağlantılı bir tanımlama. O da 1902'de ne yapmalıyla ortaya çıkar. Ne yapmalı aslında işçi sınıfının yıkıcı enerjisinin kristalize oluşunu ifade eden bir çalışmadır. Yani nasıl bir örgütlenmeye cevaptır. Yani deyim yerindeyse 1895 ve 1902 arasında iki momentte Lenin'in devrimin güncelliğini aramasını görürüz. Birisi tarih tezi ve bir tarihsel süreçten kopuş, bu anlamda Rusya'daki Marksist damarın önünün açılması, aynı zamanda da bir örgütlenmeye cevap olarak karşımıza çıkar. İkinci momentte, yani 905-912 arasındaki süreçte aslında iki şey tartışılır. Devrimin karakteri, aynı zamanda devrim anlayışı, bir de tarihsel materyalizme vurgu yapılır.
Ne demektir bu? Aslında o muhteşem kitabı vardır Lenin'in İki Taktik, yani 905'te devrim günlerinde yazılan çalışmadır bu. İki Taktik aslında adı taktik olmasına rağmen tam anlamıyla bir strateji kitabıdır. Ve Lenin şöyle bir çerçeve kurar. Çerçeve şudur aslında. Rus burjuvası karaktersiz ve oportunist bir burjuvadır. Devrimi gerçekleştirecek, kendi devrimini gerçekleştirecek bir özelliğe sahip değildir. Bu anlamda işçi sınıfı ve köylülüğün gerçekleştireceği bir devrim gündemde olmalıdır. Evet, devrimin karakteri burjuva karakterleri diye bir vurgu yapar. İkinci boyutu da kitabın aslında bir ittifaklar sorununa son derece önemli bir net cevap verir. İşçi köylü ittifakı anlamında net bir cevap vardır. Aynı dönem 905'ten sonra korkunç bir gericilik dönemine başlar. Bu dönem aynı zamanda Sovyetlerin ortaya çıktığı, ilk Duma deneyimin ortaya çıktığı, Japon Savaşı'nın ortaya çıktığı bir konjonktür. Bunlar ileriki dönemde 917'nin provası olacak. Buradaki pratikler ve deneyimler. Lenin bunu son derece iyi koordine edecek. Ve aynı dönemde bu yenilginin yarattığı, belki Lenin Yüzyılı diye arkadaşların çizdiği nokta bu anlamda önemli. Bugün de Türkiye'nin yaşadığı boyut da böyle, bu likidasyon sürecine karşı Lenin müthiş bir çalışma yapar. O ampriyokritisizmdir. Yani skolastiğe karşı, aynı zamanda parti içerisindeki sol subjektivizme karşı Lenin net bir tanım koyar ve materyalizmin altını çizer. Aslında yaptığı partiyi şekillendirmek ve partiyi ayakta tutmaktır. İşte Bogdanov, Lunacharsky ekibi bu anlamda partiden devre dışı bırakılır. Bu dönemi de belirleyen en önemli özellik bu. Yani iki taktikte kendini somutlayan devrim anlayışı ve aynı zamanda materyalist bir karşı duruşu ve partinin şekillenmesi anlamında adımların atıldığı bir konjonktürüdür. İkinci moment. Üçüncü moment 910, 12, 10, 12 ile 17 arası olarak kabul edebiliriz. 912 bizim açımızdan son derece önemli bir tarihsel süreçtir. Bana göre Bolşevik Parti'nin şekillenme sürecidir. Prag Konferansı ile birlikte. Çünkü yeraltı örgütündeki son derece önemli kadrolar, aynı zamanda Lenin'in öğrencisi olan kadrolar, Stalin, Sverdlov, Buharin gibi kadrolar merkez komiteye gelir. Parti bu anlamda yeniden yapılanır ve Bolşevik karakterin oluştuğu ve mayalandığı bir moment olarak ele alabiliriz 1912'yi. Bu anlamda önemli bir gelişmedir. Prag Konferansı önemli bir gelişmedir. Arkasından önemli bir adım daha gelişir. 1914, İkinci Paylaşım Savaşı ve İkinci Paylaşım Savaşı'nda İkinci Enternasyonel'in ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin o sınıf işbirlikçisi, sosyal şöven tavrı açığa çıkar. İşte tam bu noktada Lenin şöyle bir şey yapar. Yani bu sorun der, pratik bir sorun değil. Bu sorun teorik bir sorun. Ve buradan Lenin devrimin diyalektiğini kurmak anlamında Marx'ın izlediği yöntemle Hegel'e döner. Aslında yaptığı hareket şudur. Özellikle ikinci internasyonelde şekillenen bu anlayışı, yani o devrimin dondurulması ve ihtilacı ruhun kadavra edilmesine karşı Lenin Rusya topraklarında devrimin diyalektiğini, bir anlamda devrimin güncelliğini ve imkanını aramak anlamında muazzam bir hamle yapar. Buradan da önemli sonuçlar çıkartır. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela pardon, Sosyalizm ve Savaş bu anlamda son derece önemli çalışmalarından biridir Lenin'in 915'te kaleme aldığı. Aslında Lenin'in Hegel'den bana göre çıkarttığı 3 parametre var. Bunlardan biri süreklilik içinde kopuş, diğeri zincirleme proses veya üçüncüsü de özne nesne diyalektiği veya öznenin tarihsel rolü anlamında çıkarttığı bir vurgu vardır. Somutladığı kitapta Sosyalizm ve Savaş kitabıdır bir tanesi. Sosyalizm ve Savaş hepimizin bildiği devrimci yenilgicilik üzerinden tanımlanır. Aslında bir kontur politikadır Lenin'in yaptığı. Yani savaşın iç savaşa çevrilmesi anlamında müthiş bir kontur politika gündeme getirir. Ve gene aynı dönemde çıkarttığı çalışmalardan biri ulusların kendi kaderlerinin tayin hakkıdır. Bu şundan önemli. Ulusların kaderlerinin tayin hakkı aslında proletaryanın sosyal anaforluğunu gösteren ve tüm ezilenlerin o anaforda birleşmesini ve yıkıcı enerjiye dönüşmesinin bir teorik izahıdır. Bu anlamda devrimin diyalektiğinin veya devrimin imkanını aramanın teorik izahlarından bir tanesidir. Aslında espri şudur. Rus bir halklar hapishanesidir Rusça ve ulusların egemenleri Çar'a biat eder. Aslında Lenin Çar'a vurduğunda aslında ezilen ulusların egemenlerine vurduğu anlamında bir somutlukla hareket eder ve ezilenlerin enerjisiyle işçi sınıfının sosyal anaforunun rezonansını kurar. Bu anlamda önemli bir çalışmadır ve
Dördüncü momenti 1917 Şubat ve Ekim olarak ele alabiliriz. Aslında bunun da e, içinde dört tane şey var, moment var. Bunlardan bir tanesi Nisan krizi, arkasından gelen Temmuz ayaklanması, Kornova ayaklanması ve Ekim devrimi olarak tanımlayabiliriz. Burada da tarih olarak 1916'ya tekabül etse de muhteşem bir çalışma çıkar. İşte gene arkadaşımız ifade ettiği emperyalizm çalışması. Aslında emperyalizm çalışması hem bir kapitalist transformasyon sürecini açan bir çalışmadır. Aynı zamanda devrimin koordinatlarının değiştirildiği bir kitaptır. İşsiz gelişim yasası ve en zayıf halka formülasyonu açığa çıktıdır. Çünkü e, şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Problem çıktı galiba. Devam edebilir miyim? E, Yani emperyalizm çalışması hem en zayıf halka anlamında bir vurgu hem de devrimin koordinatlarının değiştirildiği çalışmalardan bir tanesidir. Hem eşitsiz gelişim yasası vurgusu yapılabilir. 17'ye geldiğimizde ise son derece önemli bir çalışma vardır. Nisan tezleri. Nisan tezleri aslında bütün iktidar Sovyetlere ile kendini somutlayan, yani sıradan bir işçinin devlet yönetme yeteneğine vurgu yapan ve komün devleti vurgusunu yapan iki taktikte eleştirir. Ama burada komün devleti vurgusunu yapar ve son derece önemli bir ciddi bir teorik atağı gösteren bir çalışmadır. Nisan tezlerinde devlet ve iktidar anlamında vurguyu yaptım. Nisan tezlerinde özellikle Sovyetlerin içeriği anlamında vurgu yapılır ve işte demokratik devrimin tamamlandığı, artık kesintisiz devrim sürecinin önünün açıldığı anlamında vurgu yapar, ama partinin özellikle eski Bolşevikler bu konuda son derece direnç gösterirler. Aslında 917 Şubat'la 917 Ekim'i arasındaki bu dört moment, yani Nisan krizi, arkasından gelen e, Temmuz ayaklanması, Kornilov ayaklanması ve Ekim devrimi süreci bir olguyla bir olguyu ortaya çıkartır. Bu olgu ikili iktidar olgusudur. Yani bir tarafta burjuva parlamenter işleyişi ifade eden geçici hükümet, diğer tarafta da işte bir geleceğin fethi anlamında ortaya çıkan Sovyetler olgusu vardır. Aslında somut vurguyu şöyle yapabiliriz: İkili iktidar özünde iktidarsızlık demektir. Yani politik anlamda bir iktidarsızlığı ifade eder. Ve Lenin'in en büyük korkusu da bu konjonktürde, bu anlattığım 917 Şubat'ta 917 Ekim arasındaki o dört momentte en büyük korkusu da bir karşı devrim tehlikesidir. İşte Kornilov ayaklanması bunlardan somut biçim alışıdır. Aslında Kornilov ayaklanması her ne kadar Ağustos sonunda gerçekleşse bile e, Nisan'da ilk deneme gündeme gelir. E, Ve Lenin aslında partiyi bir noktada devrimin koordinatları doğrultusunda şekillendirmeye çalışır. İçeride inanılmaz defanslar vardır. Parti yönetiminde, fraksiyonları anlamında, yönetimdeki kimlikler açısından. Bu anlamda aslında Temmuz ayaklanması bir kendiliğindenci ayaklanma olarak kendini dışa vurur. E, Ve partinin varlığı yok oluş anlamında bir süreç yaşanır. Bütün karşı devrimci bir atak olarak Bolşeviklere büyük bir saldırı yapılır. Arkasından gelen süreçte hükümetin içine sosyalistlerin girmesiyle birlikte, Bolşeviklerin dışında sosyalistlerin girmesiyle birlikte, yani Kerenski hükümetine e, Bolşeviklerin örgütsel anlamda önünün açılacağı bir konjonktür olur. Özellikle Ağustos sonundan sonra Bolşevikler hem Sovyetlerde hem de kitle ilişkileri anlamında son derece etkili bir nüfus sağlarlar ve özellikle mahalle, yerel Sovyetlerde ve çok fazla tartışmadığımız üzerinde fabrika komitelerinde çok etkin bir özelliğe sahiptirler. Deyim yerindeyse Eylül ile Ekim arasına geldiğimizde Rus işçi sınıfı bir başka düzlemde kendisi Bolşevikleşir. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Rus işçi sınıfının kendisi, sınıflar mücadelesinin geldiği moment anlamında kendisi Bolşevikleşir. Lenin'in bu anlamda son derece önemli bir yeri vardır. Partiyi Bolşevik olarak tutması ve bu anlamda direnmesi işçi sınıfıyla partinin rezonansını ortaya çıkartır ve bana göre Ekim devriminin realizasyonunun temel nedeni burasıdır. Ne demek istiyorum? Aslında şunu demek istiyorum. Sovyetlerin deforme olma şansı var mıydı? Olabilirdi. Çünkü Alman devrimi bu anlamda konsey deneyimi son derece önemlidir. Yani Alman devrimi gerçekleşir, konseyler gündeme gelir, ama
deformasyon süreci gelir. Burada da Sovyetleri tutan özellikle fabrika komiteleri ve yerel Sovyetler, radikal yerel Sovyetlerdir ve özellikle Bolşeviklerin Bolşevik Parti ile işçi sınıfının Bolşevikleşmesi olgusunun rezonansı Ekim devriminin gerçekleşme zeminini ortaya çıkartır. Bu anlamda son vurguyu şöyle yapabilirim. Aslında Ekim devrimi aktüel ve günceldir ve bizlere devrimin imkanını gösteren bir boyuttur. Aynı zamanda Lenin ihtilalciliğin simgesidir ve 21. yüzyıl bu anlamda hem Leninizmin yüzyılıdır ve karşımızda artık ya sosyalizm ve yok oluş gibi bir olguyla karşı karşıyayız ve burada da bu ihtilalciliğin yaşamsal olduğunu ve sosyalizmin yaşamsal olduğunu vurgulayıp sunuşumu bitireyim. Teşekkür ederim. 3차 세계대전의 불길이 타오르는 지금 무엇보다 제국주의론을 비롯해서 레닌의 혁명적 원칙을 고수하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 특히 3차 세계대전의 불길이 동아시아의 남코리아전으로 확정 가능성이 높은 상황입니다. 우리는 남코리아의 혁명의 주체 세력으로서 남코리아 혁명 승리로 세계 반제대전의 승리에 기여할 것입니다. PDP 발언문은 다음 국제도 동지가 대독하겠습니다. All salute their comrades. Now that the flames of World War III are burning, it is most important to adhere to revolutionary principles, including Lenin's theory of imperialism. In particular, there is a high possibility that the flames of World War III will escalate into a war in South Korea in East Asia. As the leading force of the South Korean Revolution, we will contribute to the victory of the World Anti-Imperialist War through the victory of the South Korean Revolution. I read myself our speech in English directly. Historical experience of the October Revolution and the factor in the victory of the revolution in the 21st century. The Russian October Revolution at the beginning of the 20th century had a major impact on the history of the world revolution. Lenin's brilliance is that he creatively applied Marxism to the era of imperialism and led the first socialist revolution to victory. The theory that the contradictions between imperialism, due to uneven development of capitalism at the time, would lead to colonial wars, and that the weakest link in the imperialist chain would be broken first in the process, has become an important part of Leninism, describing the objective aspects of the revolutionary situation. Lenin raised a decisive struggle to measure the subjective aspect of the revolutionary situation, which were, in short, the founding of Leninism, the strengthening of the Bolsheviks, and the establishing control of the Soviet Union. The theory of the dictatorship of the proletariat characterized one of the most important factors in the victory of the October Revolution. The ideological battle against sectorialism and opportunism was crucial in strengthening the Bolsheviks as the revolutionary force of the working class, and the Soviets of workers, peasants, and the soldiers played a decisive role in the victory of the revolution as a united front linking the party and the masses. In order to succeed in a revolution, both the objective and subjective conditions must be right, but it is the subjective side that plays a decisive role. Today, the flames of World War III are spreading from Eastern Europe through Western Asia, the Middle East, and into East Asia. Currently, there is a high probability of expansion of war in Eastern Europe and a high probability of the outbreak of war in East Asia. World War I was the war between imperialists, and World War II was the World Anti-Fascist War. World War III is relatively close to World War II than World War I as a World Anti-Imperialist War. While in World War II, the Socialist Soviet Union joined hands with the imperialist US and the UK in order to destroy fascism. In World War III, Socialist North Korea and China have joined hands with the capitalist Russia against the imperialists.
Succeeding from the word anti-fascist United Front in World War II, the word anti-imperialist United Front is being formed in World War III. One anti-imperialist front and several anti-imperialist battlefields are being formed on a global scale. The war in Ukraine began with the Maidan coup in 2014, intensified with the war in the Donbas region, and entered full swing with the Russians' special military operation. World War III began with the Ukraine War, and it is intensifying with the Palestine War, the war in the Middle East in 2023. And it will become a full-scale global war with the outbreak of war in Taiwan and war in South Korea. Being is full swing refers to a qualitative change in warfare that is objectively recognized as a state of war. The ongoing war in Ukraine is an anti-imperialist, anti-fascist war, a war of liberation, and a preventive war from the standpoint of Russia. And the Palestine war is an anti-Zionist, anti-imperialist war, and a war of liberation from the standpoint of Palestine. The impending war in Taiwan is an anti-imperialist war, a national liberation war, and the unification war of the fatherland from the standpoint of China. And the war in South Korea is an anti-imperialist and anti-fascist war, and the national liberation war from the standpoint of Korea. North Korea will resolve the national liberation issue non-peacefully and peacefully resolve the national reunification issue with the People's Democratic regime established in the South. It is a position of unification through a federal system. At present, the international communist movement is not fulfilling its historical and political responsibilities. One of the main reasons for this is the revisionist, opportunistic, and the sectarian behavior of the Communist Party of Greece, SolidNet, the authoritative solidarity network of the international communist movement, was completely divided at last year's conference in Havana, Cuba, where its organizer, the KKE, declared the war in Ukraine an inter-imperialist war. The basis of the KKE's Aronist views, defining that Russia and even China are imperialist, is the theory of the imperialist pyramid and revisionism. As long as there are markets and trade, it's a capitalist society, and as long as monopolies dominate on a global scale, a capitalist society becomes it's an imperialist society. According to this observed view that there is only a quantitative difference in a pyramid of imperialists, every country on earth becomes an imperialist country. Even North Korea, the most thoroughly socialist country, has markets and trade, so it is capitalist and therefore imperialist. The only exception to this theory, according to their argument, is Palestine, which is a logical contradiction in itself, since Palestine has markets and trade, so it is also capitalist and imperialist. This is why SolidNet made a very vague statement on Palestine war at this year's conference in Izmir, Turkey. If we compare the Paris Declaration in Paris 2022 and the statement on the Palestine war in Athens 2023 of the World Anti-Imperialist Platform, with the statements in SolidNet, the limitation of SolidNet, which is led by the KKE, becomes even more obvious. In this context, the recent sectarian recklessness in which the KKE unilaterally dissolved the Communist Initiative, the initiative of Communist and the Workers' Parties, which is the authoritative Communist Association in Europe, it's not surprising at all. The factors for the victory of the revolution include the subjective factor and the objective factor, and the subjective factor plays a decisive role here. The analysis of the revolutionary situation consists of a subjective aspect and an objective aspect. Also, the subjective aspect plays a decisive role. The subjective factors for the victory of the revolution are the guiding idea and leading nucleus and the mass foundation, and the objective factors are the military and the economic materials means.
The subjective aspects of the revolutionary situation is the military, political, and the economic capitalist capabilities of the revolutionary forces. The objective aspect is the military, political, and economic capabilities of the domestic counter-revolutionary forces and the international variables. The revolutionary forces work to strengthen their subjective capacities and deepen the military, political, and the economic crisis of the domestic counter-revolutionary forces. The international variable is divided into the dominant forces and international solidarity forces. The dominant forces are imperialist forces and the chauvinist forces, and the international solidarity forces are the forces for internationalist unity and the forces for international solidarity. The problems of chauvinism refers to the error of the big socialist countries in the past in failing to guarantee the independence of smaller socialist countries. The forces for internationalist unity refers to the unity of forces that believe in the internationalism of Marxism, Leninism. The fact that China today, along with the most staunch socialist country, North Korea, is working a socialist line with the Chinese characteristics and has even gone so far as to wage an anti-imperialist armed struggle along with the capitalist Russia on a single anti-imperialist front, is the greatest anti-imperialist and the revolutionary change since the destruction of the Soviet Union and even since the Second World War. Today, the imperialist camp is plotting the Third World War under the new Cold War strategy in order to exploit its excesses and conceal its own political and economic crisis. Imperialism is the root cause of all wars on a global scale and is solely responsible for provoking them. The imperialist camp is using the tactics of the new Cold War, the Third World War in which hot war and the Cold War coexist, by maintaining the fiction that the Third World War is causing by invasions from Russia, Palestine, China, and North Korea in Eastern Europe, Western Asia, and Eastern Asia, and spreading it with overwhelming propaganda. However, this is a strategic error that firstly unites Russia and China in a single anti-imperialist camp, secondly drives 2 billion Muslims into the anti-imperialist camp, and thirdly contradictions their own pretext for war due to the obvious incoincidency between anti-Russian propaganda and pro-Israeli propaganda. We note that not only Russia and China, but also North Korea is nuclear and missile power armed with hydrogen bombs and the hypersonic missile, and that South Korea's Yoon Suk-yeol government is in a very vulnerable state. Like the Zelensky and the Netanyahu governments, the Yoon government is notoriously fascistic and an imperialistic steadfast vassal. Unlike the fascist forces in World War II, the fascist forces in World War III are all puppets of imperialism, serving merely as strong troops in imperialist proxy wars. Yoon's approval rating has plummeted due to his corruption, incompetence, and pro-US unpatriotic character, and he is now frantically trying to complete the fascization of South Korea and conduct war maneuver against North Korea, as he is highly likely to be defeated in the next primary election in April. In South Korea, the People's Democracy Party, PDP, is the only staunch revolutionary force that calls for the withdrawal of the US troops and the overthrow of Yoon Suk-yeol. The PDP has won legitimacy through 30 years of keen anti-fascist and anti-imperialist struggles and is focusing on strengthening its core competence and mass base, as well as strengthening internationalist unity and international solidarity in preparation for the imminent war in South Korea.
Founded in Paris in October 2022 by revolutionary parties from around the world, including the People's Democracy Party, the World Anti-Imperialist Platform has struggled to achieve its three major goals: organizing the worldwide anti-imperialist struggle, waging the ideological struggle against revisionism, and strengthening the international communist forces. By holding the international conference and the massive demonstration in Belgrade in December 2022, in Caracas in March 2023, in Seoul in May 2023, and in Athens in November 2023. We will continue to move forward and struggle for the victory of the Great October Revolution of our era with the scientific convictions of proletarians of the world unite, and the peoples united will never be defeated. The final victory of the most just anti-imperialist camp is certain. You know, I come from a Leninist tradition, so usually we speak for hours and hours, and in order to keep to my time, I have had to take out from my contribution everything that might make it a little more interesting for you. So there's no modern parallels and there's no quotations from Lenin. I hope you can supply them for yourselves. And I hope that this is not too dry as a result. So you know, there are many aspects of Lenin's immortal contribution to Marxism which are worthy of our focused and detailed attention. Since I have just a short time with you today, I want to focus on just three of those. Lessons which I think have a tremendous significance for our work today when a new wave of anti-imperialist struggle is rising to face the twin threats of imperialist global economic crisis and the imperialist drive into a third world war. So the first one of these is Lenin's fight against opportunism. You know, Lenin fought all his life against opportunism in the working class movement, not only in Russia, but throughout the socialist world. He exposed and fought against both the right opportunists, who openly sided with their own ruling classes when the First World War broke out, and also against the centrists, who tried to find a bridge between the revolutionary and the opportunist wings of the working class movement. It was in the wake of the betrayal of the official socialist parties of the Second International, and out of the success of the Bolshevik-led socialist revolution in 1917, that the modern communist movement was founded. From the confusion and treachery of 1914, there rose like a phoenix from the ashes, the Third International, headed by the outstanding Marxist-Leninist leadership of Lenin's CPSUB in 1919. The basis for this regrouping had been laid by the Bolsheviks and other members of the Zimmerwald left, the part of the socialist movement that held true to its principles throughout the course of the First World War. The Zimmerwald Conference of 1915 and its later development has great resonance and relevance for communists today. This conference brought together all those who were dismayed by the militarist, pro-imperialist turn taken by the leaders and by significant sections of every one of the European socialist parties in 1914. In total contradiction to the resolutions they had all signed at a congress in Basel in Switzerland just 2 years beforehand. The course of World War I saw the firm incorporation of the right wing of the socialist movement into bourgeois governments and state machineries all over Europe. Social democracy emerged as the fully fledged instrument of bourgeois influence in the working class movement. Social democratic leaders became government ministers, their parliamentarians voted for war credits, and in every way they supported and recruited for the war effort. Those who attended the Zimmerwald Conference protesting this development revealed themselves also to have three tendencies. The first of these was a consistently revolutionary left wing headed by Lenin, which held firmly to the line that had been previously agreed on. In 1912,
all the socialist parties in Europe had made a commitment that they would work to mobilize the workers to actively oppose the war when it broke out. They would do everything possible to transform an inter-imperialist war in which workers were slaughtering their fellow workers in the interest of the financiers into a civil war in which the revolutionary workers would turn their guns against their own imperialist rulers. On the other side was the Zimmerwald right. These people officially supported the old anti-war line, but were afraid in practice to be seen as splitting the movement. They wanted to conciliate with the open social chauvinists, and they hoped that they could reunite the movement as soon as the nasty interruption that had been caused by the war was over. Objectively, of course, this line was a line of capitulation to the bourgeoisie and the bourgeois-aligned opportunists, who had revealed their loyalties only too clearly. And Lenin wrote extensively about the need to expose, rather than cover over, these differences which were so important, about the need to break cleanly, rather than try to mend what could no longer be considered as a whole. Between these two positions was a centrist position, which tried to reconcile them both. Objectively, this centre also acted like the petty bourgeois vacillators in the class struggle, unwilling or unable to take a firm position, afraid to speak out against their former friends and former comrades, hoping against hope that a way would be found to square the circle with a minimum of unpleasantness. History, of course, has given us ample proof as to which position was correct. The success of Lenin and the Bolsheviks in the October Revolution was based in their firm adherence to a correct line, their willingness to speak uncomfortable truths in order to educate the workers and guide the movement. No doubt, many people at the time considered Lenin to be harsh, abrupt, bad-mannered, sectarian, and so on. No doubt many of them asked themselves and each other, who is this upstart Russian to lecture the German socialists about Marxism? Who is he to tell the biggest working class party in the world about the correct strategy and tactics for making proletarian revolution? History, of course, we know. Not only did the Bolsheviks, guided by Lenin's brilliant scientific leadership, prove correct, not only were they successful in establishing the world's first socialist state and building the world's first socialist economy, but they inspired the development of parties of the Bolshevik type all over the world. That is why almost every country today has an official communist party whose establishment dates to the years immediately following the October Revolution and the establishment of the Komintern. So Lenin's fight against opportunism was a key part of the Bolshevik success in the conditions of global crisis a century ago, and it will be a key to our success in the coming period too. The second point I want to stress is Lenin's emphasis on theory. In his only 53 years of life, Lenin left us a huge body of work. You know, there are 45 volumes of his writings, investigations, articles, lectures, speeches and letters. And all these writings are permeated with his deep knowledge of and dedication to scientific socialism. Understanding that Marxism holds the key to the liberation of all humanity, and of the proletariat in particular, Lenin made it a point to conduct all his investigations from the point of view of Marxist science. And just like the founders of that science, Marx and Engels, he never jumped to conclusions based on prejudice, on popularity, or on expedience. Instead, he carefully worked out what was correct, proletarian viewpoint, on any question, and then worked to have that viewpoint accepted by his party and by the wider working class movement. He worked to prove to them that he was right, by showing them how he arrived at his conclusions. This scientific approach of sifting the available evidence and examining it through the prism of dialectical and historical materialism before deciding on a conclusion was a key contributing factor in the Bolsheviks' stunning successes. Lenin's approach stands out clearly
from that of many of supposed socialist but really bourgeois liberal intellectuals who dominated popular left-wing discourse at the time. And of course, this is a type we are still very familiar with today. Just as in Lenin's day, many of them continue to describe themselves as Marxists. But unlike real Marxists, these individuals start with an idea they wish to present as progressive. Usually, it's something which fits neatly with prevailing bourgeois prejudice and agenda. And then they proceed to selectively and eclectically gather evidence in support of a preordained conclusion, disregarding anything that does not fit with the chosen narrative. Not only have the whole of bourgeois academia, polity and media become machineries for creating these types of narrative-driven arguments, but many in the self-described official communist movement have also developed this habit. But you know, no amount of sprinkling the name of Lenin or a few of his phrases taken out of context and used like biblical non sequiturs can transform spurious argumentation into Leninism. Leninism is a method. All they do is to remind us that our enemies have grasped what too many workers still have not, that Leninism, real Leninism, the science of revolutionary Marxism, holds the keys to success in our struggle for liberation from imperialist and capitalist exploitation. Only this can explain the great efforts that the ruling classes put into creating a huge variety of fake Marxist materials and fake Marxist organizations, each aimed at a section of the population that the bourgeoisie recognizes as having the potential to make a significant contribution to the struggle for socialism. Lenin did not just resuscitate and reinvigorate Marxist theory. He also insisted that revolutionaries must translate their theoretical positions into real action. Following the great betrayals of the Second International, Lenin declared that organizations must be judged not only by their grandiose statements, but by the way they translated their declarations into deeds, by the reality of their practice. It was not good enough, he explained, to write articles and sign statements. These words must be turned into real revolutionary action. So Lenin's insistence on theoretical clarity and on the unity of theory and practice, on the necessity of having a thoroughly worked out scientific basis for all points of programmatic action, it was a key to the Bolshevik success in building their party, in extending its influence and educating the working class for revolutionary action. And it will be the key to our success in the coming period too. And the third point I'd like to emphasize is the unity of the struggle against imperialism. You know, it should never be forgotten that it was Lenin who applied Marxism to the generally ignored question of the colonized peoples in the early 20th century. During the period of the Second International, the national question had been treated by many Marxists as something that concerned only a few European countries, such as Poland, Hungary, and Ireland. The huge mass of colonized peoples in Asia, Africa, and Latin America remained outside their view. Lenin broke down the artificial wall that colonialism had constructed between Europeans, Asians, Africans, and Latin Americans, between the civilized and uncivilized slaves of imperialism. He thus transformed the national question from being an internal question for a few specific states into a general international one, into a question of the liberation of the oppressed peoples in the colonial and dependent countries from the yoke of imperialism through self-determination and complete secession. With this slogan of self-determination, Leninism educated the masses in the spirit of internationalism. He showed how the two struggles against the same enemy could be practically unified so as to assist and amplify one another. Lenin thus transformed the revolutionary national liberation movements into a reserve of the revolutionary proletariat, a reserve of socialism. The Leninist solution, basing itself in the teachings of Marx and Engels, had two distinct sides. On the one hand, it emphasized the importance of the right to secession,
the importance of allowing oppressed nations to determine their own future without economic or military coercion, a right that needed to be stressed particularly by the socialists of the imperialist countries who had to work to help the workers overcome their chauvinistic prejudices, instilled by decades of pro-imperialist brainwashing by media, religion, politics and culture. On the other hand, Lenin emphasized the ultimate aim of socialist unity between the peoples, a unity based on solidarity and cooperation, while respecting and encouraging the dignity and development of peoples, their languages and their cultures. This aspect of the question was particularly important for the socialists of the oppressed countries to highlight, to prevent them from falling into narrow nationalism and allowing the masses to become reserves of the national bourgeoisie. Taking a consistently dialectical and holistic approach, Lenin also pointed out, as Marx and Engels had done before him, that no national movement should place its own right to self-determination higher than the interests of the anti-imperialist and socialist movement as a whole. For Marxists, every individual national struggle must be evaluated in the context of the wider balance of forces and its place in the global struggle against imperialism and for socialism. Again and again, Lenin stressed the importance of the practical unity of the struggles between the socialist revolutionaries in the imperialist heartlands and those struggling for national liberation from those same imperialist powers abroad. He pointed out that this unity does not depend on the existence of proletarian elements in the national liberation movements concerned, nor on their having a socialist or republican program. In our era, said Lenin, the world is divided into two great camps. The camp of a handful of imperialist exploiting and oppressing nations, which possess finance capital and exploit the majority of the population of the globe, and the camp of the oppressed and exploited billions. The shared interests of the proletarian movement in the developed countries and the national liberation movement in the colonies call for a union of these two forms of revolutionary movement in a common front against imperialism, against our common enemy. Without such a front, the victory of either is impossible. During wars of national liberation waged by an oppressed people against an imperialist power, it is the duty of the workers within the oppressing country to work for the defeat of their own ruling class and the victory of the liberation fighters. By working out in detail the theoretical formulation and the practical program that could solve the national question in a scientific and revolutionary way, the demands of the oppressed nations were met in the socialist program, and the struggles of the peoples of the Russian Empire were merged with the struggle of the Russian proletarians and the poor peasantry. This practical union of struggle created a mighty torrent that was able to sweep away Russian imperialism, and this in turn created the foundation for the building of the great union of Soviet socialist republics. The collapse of so many formerly harmonious socialist republics into balkanized and fratricidal statelets following the counter-revolutions of 1989 to 91 clearly revealed the brilliance of the Leninist approach to the national question, which was one of the great drivers of Soviet development. While the Soviet Union existed, national oppression and conflict between peoples was replaced by fraternal cooperation and mutual assistance. And having unleashed the potential of its large united population and diverse resources through the tremendous power of the all-union planned economy, the USSR was able to grow at a pace unprecedented in human history, replacing exploitation and colonial slavery with peace and prosperity for all. Lenin's insistence on forging the closest possible unity between proletarians in the imperialist countries and the oppressed and colonized masses in the rest of the world was vital to the successful overthrow of Russian imperialism and vital to the building of a strong and resilient socialist economy. And it will be equally vital, comrades, in our struggle against the US-led imperialist bloc in the coming period. Thank you. Hepiniz hoş
geldiniz. Bu soğuk günde birlikte olmak, biraz salonumuz da soğuktu ama yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sohbetlerimizle ve Lenin hakkında konuşmalarımızla daha sıcak bir ortamı yaratacağımıza eminim. Öyle de gidiyoruz sanki. Lenin'le ilgili böyle bir sempozyum organize ederken ya da düşünürken benim aklıma gençlik yıllarında kitap okumaya yeni başladığımız, işte önce edebiyatla başlayan, romanla başlayan, sonra yavaş yavaş felsefeye doğru kayan, ardından da Marksist klasiklere doğru gelen okuma sürecinde bilirsiniz hepimiz için bir gerçekliktir. Kitap okuduğunu görülen gençler hep teşvik edilir. Ne kadar güzel okuyorsunuz, okumalısınız, daha çok okuyun, politikayı takip edin, siyaseti takip edin, şeyleri alırız. Genel olarak bu övgüleri alırız. Ne zaman ki Marksist klasik, Marx bile Komünist Manifesto, işte felsefenin sefaleti, bu tür kaynakları okurken bile ya da felsefe tarihini okurken de size hep teşvik edilir durumdasınızdır. Ama ne zamanki elinizde ne yapmalı görüldüğünde, Lenin görüldüğünde çevrenizden, sevdiklerinizden, arkadaşlarınızdan, ailenizden dur hele ne oluyor, ne demek bu, niye işte felsefe okuyordun sen ne güzel, sanat okuyordun, orada kalsaydın ya gibi şeyler duyarız. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Daha yeni okuyoruz ne yapmalıyı, yeni almışız, bakıyoruz. Bir arkadaşımın abisi tepki vermişti. Başka kitap mı yok, neden ne yapmalı diye. Tabii okuduğumuzda anlamıştık ki ne yapmalı demek, Lenin demek, örgüt demekti, mücadele demekti, devrim demekti. Herkesin korktuğu şeyde ya da sevdiklerini korumaya çalıştığı yerde o örgüt, mücadele ve devrim sosyalizm kavgasıymış aslında. Bu anlamıyla iyi ki okumuşuz, iyi ki bu mücadelenin gerekliliği ve zorunluluğunu kavramışızdır diye başlamak istedim. Lenin de 1 Nisan günü İsviçre'den Rusya'ya doğru trenle yola çıkarken Petrograd tren istasyonunda o kadar büyük bir kalabalığın kendini bekliyor olacağını biliyor muydu bilmiyoruz. Ama yıllardır uğruna sürgün yaşadığı, tüm yeteneklerini adadığı, devrim onu çağırdığında hiç tereddüt etmediğini biliyoruz. Sürgünlük yıllarında hep devrim için ve bir gün devrim çağırdığında hazır olabilmek için yaşadı. Tüm hayatı devrimin saatine ayarlıydı. Tren garında binlerin karşısına çıktığında yükselttiği slogan "Yaşasın sosyalist devrim", düşlerinin büyüklüğünün de simgesini gösteriyordu. Düşlerinin büyüklüğü kadar bir devrim meydana geldiğinde bunun ne olduğunu anlama ve yeterli olup olmadığına karar verme gücüne de sahipti. O kesintisiz bir devrim mücadelesinden yanaydı. Her yeni uğrak biliyordu ki insanlığı gerçek kurtuluşa biraz daha yaklaştıracaktı. İşte Lenin'i Lenin yapan bu gücüydü. Her şeyini ama kelimenin gerçek anlamında her şeyini devrime ayarlayan, devrimle yatıp devrimle kalkan, tüm ömrünü proleter devrime adayan, düşlerinde bile devrimden ayrılmayan tutkulu bir devrimciden söz ediyoruz biz bugün. Lenin, devrimi, dünyanın devrimci dönüşümünü her şeyin başına koyar. O toplumcu ve siyasal gelişmeleri bu pencereden okur. Teoriyi dünyanın devrimci dönüşümü için ele alır. Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz sözündeki, teorinin başındaki o devrimci sıfatı öylesine söylenmiş değildir. Teori, pratiğin ihtiyaçlarına yanıt verecek, ona yol gösterecek bir alandır. Ve bu açıdan o, devrimci teori olmak zorundadır. Lenin, bütün mücadele yaşamı boyunca olgu ve sorunlara devrimci bir anlayışla yaklaştı. Devrimin ihtiyaçlarını en başa koyarak teorik yaklaşımlarını geliştirdi. Gerçekliği kılı kırk yaran, teknik tahlillere dalanların tersine doğrudan devrimci sonuçlar çıkarmak perspektifiyle çözümler. Amacımız der, dünyanın devrimci dönüşümü. Tarihte ve toplumda bunun olanak ve eğilimlerini saptarsınız. Nesnele kölece teslim olan değil, tüm imkanları zorlayarak onu dönüştüren olursunuz. Bir devrimciler örgütü ile dünyayı yerinden oynatırsınız.
Hele de tüm dünyanın başkentleri milyonlarca emekçinin öfkeli gösterileriyle sarsılıyorken bugün. Evet, yaşlı dünyamız savaşlarla, ayaklanmalarla, krizlerle, açlıkla, direnişlerle, grevler ve gösterilerle sarsılıyor. Çatışmalar yeni başlamadı kuşkusuz. Krizler ve ayaklanmalar da 30 yıldır gittikçe yoğunlaşan bir tempoda günlük yaşamımızın bir parçası durumunda. Özellikle Ukrayna'da patlak veren antifaşist ve anti-emperyalist savaş, kelimenin gerçek anlamında bir dönüm noktası oldu. Bir taraftan tüm dünyayı yok olmanın eşiğine getirecek olan nükleer savaş tehlikesi, hiç olmadık derecede yakın ve güçlü bir ihtimal haline geldi. Diğer taraftan 89-91 karşı devrimlerinden beri pervasız saldırılarını iyice artıran emperyalistlerin çöküş sürecini iyice görünür hale getirdi. Tüm dünyada anti-emperyalist hareket, Ukrayna'daki anti-emperyalist ve antifaşist nitelikteki savaştan güç ve moral alarak yükselişe geçti. İkinci önemli sıçrama 7 Ekim'de Filistin devriminin Siyonist İsrail'e karşı gerçekleştirdiği kahramanca eylemle geldi. Filistin savaşçıları en eşitsiz koşullarda emperyalizm tarafından silahlandırılan ve her tür askeri istihbari araç gereçle desteklenen Siyonist düşmana muazzam bir darbe indirdi. Aşılmaz denilen askeri bariyerleri aştı. Habersiz kuş uçmaz denilen koşullarda düşmanın burnunun dibinde büyük bir gizlilik içinde başarılı bir askeri operasyonu hazırladı. Sonuçta İsrail Siyonizmi ve onun destekçisi emperyalist devletler için tam bir yenilgi olan eylemi gerçekleştirdi. Başlı başına bu başarı tüm dünya halkları için emperyalist kapitalist sistemin ve onun Orta Doğu'daki karakolu Siyonist İsrail'in güçsüzlüğünün en önemli göstergelerinden biri haline geldi. Siyonist şebekenin bugün Gazze'de tam bir soykırıma girişmesi tam da bu yüzden. ABD'nin ve onun peşinden ayrılmayan diğer emperyalistlerin bölgeye derhal donanmalarını göndermeleri bu yüzden. Güçsüzlükleri iyice belirginleşti. Korkuyorlar, her şeyi yitirmekten korkuyorlar ve tüm bölge halklarını, kendi işbirlikçi yönetimlerini bile bu devasa askeri güçle sindirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen tüm dünyada milyonlarca emekçi sokaklara Filistin bayraklarıyla çıkıyor. Emperyalist merkezlerin devasa gösterilerle sarsılması, bu devasa askeri gücüne rağmen kaybedenin kim olduğunu apaçık göstermektedir. İşçi ve emekçiler tüm dünyada başkaldırı halindedir. Bütün çağdaş gelişme bu çağa aykırı kapitalist üretim biçimine ve tarihi olarak hiçbir varlık nedenine dayanmayan burjuvaziye karşı ayaklanma halinde. Üretici güçler ve üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin kapitalist sistem altında olgunlaşması, tek tek ülkelerle sınırlı kalmayan küresel bir gerçektir. Mülksüzleştirilenlerin mülksüzleştirildiği çağın yeni ve en son evresine girmiş bulunuyoruz. Devrimler çağı yıkıcı enerjisini üretici güçlerin içinde bulundukları kapitalist üretim ilişkileri kabuklarına sığmayacak ve bu kabukları çatlatacak denli gelişmiş olmalarından, eski toplumun yeterince çürümüş, dağılmış ve toplumsal öğeleri denetleyemez duruma gelmesinden alıyor. Tüm dünya çapında yönetenler eskisi gibi yönetemiyor. Dünya ölçeğinde devrimin özneleri bir araya geliyor. Çıkarların uyumu, birlikteliğin gücünün bilincine varıyor. En karanlık zamanlarda beslenen sezgileri, çok yönlü yetenekleri, zengin ilişkileri ve doyuma ulaşmayı bekleyen acil ihtiyaçları ile sosyal insan, kapitalist, özel mülkiyete karşı koruyor. Tür olarak kendi geleceğini ciddi anlamda tehlikede gören emekçiler, kapitalist bireyi ve özel mülkiyeti feda etmeye girişiyor. Yani dünya çapında yönetilenler artık eskisi gibi yönetilmek istemiyor. Kapitalist sistemin küresel çöküşüne, ABD emperyalizminin dünya çapında hegemonyasının ve kendi toplumsal dokusunun çözülüşü eşlik ediyor. Bu durum başlı başına dünya emekçi sınıflarına eğer harekete geçerlerse zafere ulaşabileceklerine dair umudu aşılıyor. Donbas'ta
tüm emperyalist güçlere ve onların saldırı kıtası olarak iş gören faşist sürülere karşı yürütülen anti-emperyalist ve antifaşist karakterdeki savaş, bugün tüm dünyada işçi sınıfı ve emekçi halklar arasında emperyalizme karşı mücadele ruhunu güçlendiriyor. Devrimci Filistin halkının kahraman direnişi bu anti-emperyalist mücadele ruhunu gözler önüne seriyor. Ya sosyalizm ya barbarlık ikilemi tüm yakıcılığı ile önümüzdedir. Yaşlı dünyamız büyük bir alt üst oluş sarmalına girmiş bulunuyor. Bu koşullarda sonucu yalnızca ve yalnızca mücadele belirleyecek. İşçi ve emekçi yığınların mücadelesi belirleyecektir. Mücadele demek ise örgüt demektir. İşçi sınıfının örgütten başka silahı yoktur, diyor Lenin. Bu kısacık tümce aslında savaşımın tüm bir tarihinin en özlü ifadelerinden biridir. Marx'ın söylemiyle devrimci olmak ya da bir hiç olmak dışında bir seçeneği olmayan proletaryanın örgütsüz bir hiç olduğu gerçeğinin en kısa ifadesidir. O proletaryadır ki tarihi ve toplumu değiştirme tarihsel görevini üstlenmiştir. Hiç olmak istemiyorsa en güçlü örgütle silahlanmak zorundadır. Her toplumsal olgu gibi proleter örgütler de tarihsel bir evrimin ürünüdürler. Farklı gelişme aşamalarında, farklı tarihsel dönemlerde, farklı tipte örgütler ortaya çıkmış. Babeuf'ün eşitler komplosundan, İngiltere'nin Chartist hareketine, sendikalar, komiteler ve değişik işçi derneklerinden Komünist Birliği'ne, Komünist Liga'ya, oradan Birinci Enternasyonel'e, işçilerin kitle partilerine ve bu partilerin bir danışma kurulu gibi hareket eden İkinci Enternasyonel'e. Uzun ve zengin bir deneyime sahiptir enternasyonel proletarya. Zincirin son halkası çağımızın temel karakterine göre biçimlenen Leninist tipte partidir. 100 yıl dönümü aynı zamanda kapitalist emperyalizme dönüşüm dönemiydi. Lenin'in yıllar sonra isabetli olarak gösterdiği gibi bir çürüme, asalaklaşma ve aynı zamanda sosyalizmin öngünü olan çağ başlıyordu. Bu çağın kelimenin gerçek anlamında devrimler çağının savaşçı örgütünü yaratmak, Lenin'in bizzat kendi pratiğinden çıkardığı temel görev oldu. Dönem her yönden kendisini temsil edecek politik bir örgütlenmeyi dayatıyordu. Proletaryanın devrimci sınıf partisi olan Leninist Parti böylesi bir devrimci dönemde doğdu. Leninizmi yaratan koşullar aynı koşullardı. Hem Rusya'da ve hem de dünyada Leninizmin koşulları ortaya çıkmıştı. Stalin'in Leninizm için yaptığı proleter devrimler çağının Marksizmi tanımı tam da bu gerçeğin altını çizmektir. Ekim Sosyalist Devrimi yeni tipte bir parti olan Bolşevik Parti yani Leninist Parti tarafından zafere ulaştırıldı. Pratik olarak proleter devrimlerin başladığı çağdır emperyalizm. Proletarya diktatörlüğünün pratik bir görev olarak gündeme geldiği çağdır ve onun temel savaş örgütü de Leninist Parti'dir. Bu pratik göreve soyunan bütün ülkelerin komünistleri hızla uzlaşmacı, çürümüş ikinci enternasyonel partilerinden kendilerini ayırırlar. Ayrı komünist partilerini kurarlar. Bu partilerin bir araya gelmeleriyle 3. Enternasyonel kurulur. 3. Enternasyonel, proletarya devrimleri çağının ürünüdür. Komintern'in kendisi de bir Leninist partidir. Gevşek örgütlenmiş, eski enternasyonellerden farklı olarak bir dünya partisi olarak örgütlenmiş Leninist partidir. Böylece işçi sınıfının örgütlenmesi bir adım daha ileri taşınmış olur. Komünist enternasyonel partileri, burjuvazinin en sert saldırılarında bile ayakta kalmasını bilen ve her koşulda mücadele etme yeteneği kazanan niteliklere sahip oldular. 1943'te dağıtılan Komintern döneminde proletarya, komünist partilerin önderliğinde birçok alanda başarılı oldu. Sınıflar mücadelesinde proletaryaya öncülük ettikleri için mücadele alanında hiçbir boşluk bırakmadılar. Sosyalizmin bir sistem olduktan sonra hem yeni tip proletarya partilerinin hem de sosyalizmin etkinliği iyice arttı. 3. Enternasyonel'in dağılmasından sonra Uluslararası Komünist Hareket ara sıra yapılan komünist ve işçi partileri zirvesi biçiminde bir araya geldi.
Son yarım yüzyılın büyük bir bölümünü kapsayan bu ilişki biçimine denk gelen süreçte komünist partileri birbirinden farklılaştılar. Avrupa Komünist Partilerinin büyük bölümü burjuvaziyle sınıf işbirliği anlamına gelen Avrupa Komünizmini benimsediler. Böylece bu partiler Leninist parti anlayışından, bilimsel sosyalist öğretiden tamamen kopup proletarya diktatörlüğünü, öncü parti anlayışını yadsıyarak düzene yöneldiler. Sosyalist ülkelerdeki komünist partileri temelde bilimsel sosyalist ilkelere bağlı kalırken çeşitli noktalarda Marksist-Leninist ilkelerde ciddi hatalar işlediler. Giderek Komünist Partisi konumundan uzaklaştılar ve sonuçta dağıldılar. Bağımlı ülkelerin komünist partileri ise esas çoğunlukla oportunist, reformist bir temele oturdular ve zamanla sınıflar mücadelesinin dışına düştüler. Bağımlı kapitalist ülkelerde sınıflar mücadelesindeki boşluğu sol devrimci örgütler doldurdu. 89-91 karşı devrimleri sonrası Marksizme pamuk ipliğiyle bağlı bu partilerin hemen tamamı sosyalizmden uzaklaştılar. Leninist Parti'nin çağının geçtiği, eski örgüt modellerinin miadını doldurduğu türünde sıralanıp giden yeni arayışlar aslında örgütsüzlüğü yaymakla tam da sermayenin hedeflediği şeyi gerçekleştiriyordu. Biz ise çağımızın tam da Lenin'in ifade ettiği proleter devrimler çağı olduğu gerçeğinden hareketle bir kere daha öncü örgüt diyoruz. Leninist Parti diyoruz. Sosyalizmin günümüzün acil bir sorunudur. Leninist Parti de aynı şekilde günümüzün temel aracıdır diyoruz. Sosyalist ülkelerde gerçekleşen karşı devrimler tarihsel birikimi ortadan kaldırmadığı gibi sosyalizmin yarattığı maddi kültürel birikimi ve onun etkinliğini de ortadan kaldırabilmiş değil. Proleter hareketin yaslanacağı ve besleneceği büyük bir birikime sahibiz. Komünist Parti, kitleler içinde derin kök salan sosyalist birikimi kucaklamak ve onu her yerde egemen yapmak zorunda. Bu kapsamlı görev, Komünist Partisi'ni nitelik olarak yetkin olmaya zorluyor. Öte yandan her ülkedeki burjuva egemenlikleri ulusal bir nitelik kazandığında, uluslararası devrimci proletaryanın enternasyonalizmini eylemsel temelde bir zorunluluk olarak öne çıkmıştır. Uluslararası Komünist Hareket'in en önemli meselelerinden biri yeni bir savaşçı enternasyonel kurmaktır. Malum, ancak yürüyerek söylenir şarkılarımız. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Amacımız devrim yapmak, son derece pratik ve yakıcı bir görev. O zaman yürüyelim diyorum Lenin'in işaretiyle. Teşekkürler. 도 정리가 돼 있는데 한마디로 말하면 그 3차 세계대전의 본질은 반제 내전이라고 봅니다. Of course, it's written in our speech, but talking in shortly, we say that the Third World War is world anti-imperialist war. 사실 전쟁의 성격을 얘기할 때 그 적들의 그러니까 그 아치편에서 보는 입장과 적들 그 전쟁의 주체에 따라서 성격을 달리 볼 수 있는데 그 반제국주의 세력의 입장에서 봤을 때는 3차 세계대전은 정의의 전쟁이고 반제의 전쟁이라고 봅니다. 그래서 현재 진행되고 있는 우크라이나전 그리고 팔레스타인전 그리고 곧 그 지금 전쟁이 확장될 가능성이 높은 그 동아시아의 남코리아전이나 그 대만전도 사실은 같은 이제 성격의 반제전이라고 보고 있습니다. It depends on whose views on this war, from our side, anti-imperialist forces, or views from the enemy. It depends on the analysis of the character of war. In our side, anti-imperialist forces, of course, it is the just war. It's anti-imperialist war. It's saying that including Ukraine war, Palestine war, and the high possibility to spread out in the Asia, East Asia, South Korea. So, and also war in South Korea and Taiwan war. 근데 물론 여기서 우리가 하나 봐야 할 것은 바로 그 미제국주의 그리고 시오니즘 그의 책략이라고 볼 수 있는데 지금 현재 그 이제 그 제국주의의 그 정치 경제적 위기를 모면하기 위한 타개책으로서
그 코비드 19이나 그리고 전쟁을 통한 그런 이제 타겟책을 이제 가지고 있다고 보고 있기 때문에 적들의 입장에서 보면은 제3타 세계대전은 그 제국주의의 그런 마지막 그런 그런 침략과 야욕을 그 탐욕을 쟁취하기 위한 하나의 또 방법이라고 생각합니다. We need to see clearly the strategy of the imperialist United States and the Zionism and their politics of the imperialism. They want to escape their crisis through this war. And also we see this COVID-19, they want to escape through their tactics. That is their position of the enemy. And this is the last, the invasion and their seeking their escaping of this crisis from the imperialist crisis. 그 1차 대전, 2차 대전, 3차 대전을 간략하게 비교하면 1차 대전은 제국주의 간 그런 식민지를 이제 쟁취하기 위한 그 제국주의 간 전쟁이었다면 2차 세계대전은 그 국제적인 반파쇼 세력과 그 파쇼 세력과 반파쇼 세력 간의 그 반파쇼 전쟁이었다면 3차 대전은 명확하게 이제 반제 대전입니다. We can compare that the Third World War between also World War I, World War II. World War I was the battle between the imperialists to colonial war, and the Second World War is the anti-fascist war, and the Third World sense is the anti-imperialist war. 근데 3차 대전의 특징이라고 한다면 중국과 그러니까 사회주의 어쨌든 진영인 북과 사회주의 진영의 북과 그리고 중국 그리고 자본주의 국가인 러시아가 그 반제국주의 입장에 서서 함께 싸우고 있다는 것이 되게 특징적인 부분이고 또 이제 팔레스타인전이 일어나면서 그 전 세계에 20억의 그 무슬림 그러니까 이슬람 세력이 현재 반제 진영이 함께 서서 투쟁하고 있는 것이 특기할 만한 그 상황이라고 봅니다. We see this special character of the Third World War is the socialist camps, especially North Korea, handled with the Chinese and China, and also with capitalist Russia. They are side with anti-imperialist position. We see also this Palestine war is very important, and through this anti-imperialist camp, but also 2 billion people, Muslims, have stand inside of the anti-imperialist position. This is the special character of the Third World War. 우리는 기본 북과 남은 하나의 민족이고 그 미 제국주의를 인해서 분단된 외세로 인해서 분단된 나라입니다. 코리아는 North and South Korea is one country, one nation. Because of the foreign forces, the peninsula was divided. 그렇기 때문에 지금 현재 우리 코리아는 남측에 그런 미 제국주의가 점령하고 있는 거고 그리고 남과 북 전체 코리아를 상대로 해서 북이 북침 전쟁을 계속 획책하고 있는 상황입니다. And South is occupied by the U.S. forces, and the U.S. Have exercises against North Korea. Have exercised military exercises against North Korea. 북은 그 45년, 그러니까 일제로부터 우리 코리아가 그러니까 식민지였다가 해방된 후에 사회주의 어렵고 힘든 조건에서도 사회주의 혁명을 위해서 계속 이제 노력했고 고수하고 있고 지금은
반제 투쟁에도 앞장서 있는 원칙적인 사회주의 국가라고 우리는 봅니다. After the liberation of the Japanese occupation, North Korea have liberated, and even though the hardship and many trials, North Korea have adhered the revolutionary principle, and is the most staunchest socialist country in the head of the anti-imperialist position. 그렇기 때문에 이제 우리가 3차 대전의 흐름 속에서 남코리아 전쟁이 일어난다는 것은 바로 남측으로 봤을 때는 미 제국주의로 인한 해방 전쟁이 될 거라고 봅니다. 민족 해방 전쟁의 성격이 띠고 있습니다. So in the process of the Third World War, in this stream, if the war is happened in South Korea, then from the occupation of the U.S., the North Korea liberated this Korea. 그래서 아까 코리아의 통일에 대한 입장도 질문을 하셨는데 사실 남코리아 입장에서는 민족 해방이라는 과제가 선차되어야만 남북 간의 조국 통일을 이룰 수 있는 그런 조건이 형성되는 거라고 볼 수 있습니다. As your questions, we have to carry the national liberation first, and then we can go to the socialism in South. 근데 북에서는 사회주의가 되는 건지, 그러니까 남의 사회주의만 되면 되는 건지, 민족 해방이. 우리 코리아는 이제 오랫동안 그런 이제 식민지 과정을 겪었기 때문에 이 혁명의 과정도 우리는 축차적으로 4단계의 축차적 과정을 통해서 공동주의까지 가는 그런 이제 흐름으로 우리 생각을 하고 있고 그런 이론을 가지고 있고 그게 이제 민족 해방, 외세로부터의 민족 해방, 그리고 사회주의 혁명, 그리고 다시는 이제 주변 나라, 그러니까 다시는 이제 자본주의로 복귀하지 않는 사회주의 완전 승리 단계를 거쳐서 과도기 개선을 넘으면 이제 공동주의로 가는 그런 이제 혁명의 그런 축차적 과정을 우리는 그 이론대로 가고 있다. Because 북은 지금 사회주의 완전 승리로 가고 있는 단계. Because the South have occupied by the Japanese rules and the U.S. still now, and it goes to the 4 stages to go to the communism. First, we have to have the national liberation and the revolution for socialism, and go to the complete victory for socialism. And through these transition times, and then we can go to the communism stage. Now the North Korea is heading to the stage to the victory for the socialism. 그렇기 때문에 남코리아 같은 경우는 민족 해방이 되고 나서 민족 해방이 된다고 해서 바로 사회주의로 가는 것이 아니라 민족 해방을 이루고 나서 민주주의 혁명을 수행한 후에 사회주의로 가는 과정을 경로를 가질 거라. So South Korea have to carry out the national liberation and go to the socialism. But between them, we have to have established the people's democracy. 그렇기 때문에 지금 코리아에서의 혁명은 바로 체제 통일로 갈 수가 없고 남과 북이 서로 다른 체제, 그러니까 남은 자본주의 체제 그리고 북은 사회주의 체제로 돼 있는 조건에서 연방제 방식이 평화적으로 통일할 수 있는 유일한 방안이라고 생각합니다. So in this sense, for Korean Revolution, we cannot go directly the system reunification, such as South is capitalism, North is socialism. But to carry out this peacefully, we have the federalism system, federal reunification. 그래서 민족 해방의 과정에서는 사실 남의 미군이 주둔하고 있지만 민족 해방을 위한 그런 투쟁에서의 주력군은 우리는 우리 전체 코리아의 혁명 무력, 북의 혁명 무력이라고 생각한다.
To carry out, so national liberation is the first, and the main forces would be the revolutionary forces in North to carry out this reunification. Okay, you get. I was asked some very broad questions, which I could spend many hours talking about. I will try to be brief. The comrade asked me about the present-day situation for workers in Britain. So, although of course Britain is the oldest imperialist country and per head of the population one of the richest countries in the world, just like everywhere else, the economic crisis and the decline of imperialism has brought about a steadily worsening situation for the working class people in Britain. After World War II, we had a special situation in which the whole working class was bribed to let go of the idea of socialist revolution and believe that there was a slow, gradual, peaceful road to improving life and one day arriving at socialism, and that never again would the workers suffer the terrible conditions that they had before World War II. So we had, for a time, all the workers had access to jobs, housing, education, healthcare. The things that they were demanding from a socialist Soviet Britain seemed to be granted to them under conditions of continued capitalist imperialism. Unfortunately, it turned out to be a mirage. When the working class had been disarmed, theoretically and organisationally, and when the imperialist, the capitalist global economic crisis had reasserted itself, the gains that the workers in Britain had made began to be taken away. And in the recent years, since the 2008 banking collapse, the pace of this taking away the gains for the working class and decreasing their conditions, decreasing their pay, taking away their services, decreasing the conditions in their work, increasing their poverty, has been getting faster and faster. So we have a situation now where our health budget becomes bigger and bigger because it's providing profits to private companies, but the service given to ordinary people is worse and worse. We have a situation where many people now are dying on waiting lists because they can't get an operation. A situation where ordinary working class people wait a month to see the family doctor to find out if they need treatment for anything, for any reason at all, where you can't get dental treatment or opticians for free anymore, and where our schools have been turned into business units. Our universities are private businesses, and university education is extremely expensive, and to get a degree has become a necessity for almost every job. So just to have a job now, you must have a massive debt. For the privilege of being allowed to be exploited, you must take a huge debt which you will never pay back. So this is a situation for increasing numbers of workers. Functional illiteracy is rising. 1/3 of British children now lives in poverty. We have hungry children going to school. This is something, we have the return of diseases which we thought were from the past. Diseases from lack of vitamins. People going to hospital with malnutrition. We thought this was a Victorian problem from the 19th century, but now these things are all coming back. And the condition for the poorest in our country are getting very much worse very fast. So there's a rising discontent, but there is also a complete lack of organisation and understanding amongst the working class because of 70 years of revisionism in the communist movement. The communists in 1951 in Britain told the working class, it's okay, there's a new road to socialism. You don't need a revolution, you just need to keep voting for the Labour Party. And one day you will arrive at socialism by magic. And what this did was make the communists irrelevant, because if the Labour Party is the party of socialism, what is the Communist Party for? So the Communist Party went from being something strong and prestigious in our country, which attracted the best elements of the working class, to becoming a vote machine for the Labour Party,
to becoming something totally irrelevant. So the official communist movement in our country has made itself irrelevant, and it tails after the Labour Party and it tails after the bourgeoisie. Still today, their main programme of all the revisionist parties in Britain is vote Labour. But the problem is, Labour is an imperialist party. There is no route to socialism through the Labour Party, even with Jeremy Corbyn in the front of it. If Karl Marx was the leader of the Labour Party, it would still be an imperialist party. It's a part of the imperialist state machinery in Britain, and you have to recognise and understand its roots and its history. Our party has done much work on that, and it's all available, so I won't recap it for you here. But just to explain this overall situation, the reason we can't unite with everybody in our country who calls themselves communist and socialist is because they're either revisionists or Trotskyites. All of them, their practical programme is vote Labour. And this has been the death of the working class movement in our country. In order to revive the socialist movement, our party was formed. To revive the traditions of the Third International, to build a Bolshevik type of party, a revolutionary party, we founded our party, which will this year be 20 years old. And our aim is to go deep into the working class, to explain to the impoverished masses that the only way out is socialist revolution and an end to capitalist exploitation, to unite with the masses of the oppressed abroad in our common struggle to defeat imperialism. That's the role that we try to play. It's a very important question. I'm sorry, I hope you'll let me. A very important question was asked about the anti-war movement in Britain. The performance of the anti-war movement, including the revisionist communist parties, has been disgraceful. They have said, they've taken a kind of pacifist position where they've said, oh, war is very bad, oh well, we don't like NATO, but the number one demand of the Communist Party of Britain and of the Stop the War coalition is Russian troops out. What does that mean, Russian troops out? It means slaughter in the Donbass. It means fascists in. Yes, but they don't explain that to anybody. So they are repeating the bourgeois propaganda which says Russia is aggressive, Russia is imperialist, Putin is an evil maniac, etc., which our country is full of this hysterical propaganda, and they are simply tailing after it in a kind of pacifist way which says, oh, violence is horrible. This is no kind of meaningful anti-war programme. It's mobilising nobody, it's hopeless and tailist and no use to anybody. So it's not our position. And we are unpopular because we expose them. But you know, this work is vitally important today, because this is, as we said earlier, this question has drawn a line around the world, and you must pick a side. There's no middle ground in this war. And increasingly united anti-imperialist bloc, which has at its heart the socialist DPRK and China, and also capitalist Russia. So, you know, it's not unified in an ideological sense. Its character is an anti-imperialist bloc. And it's attracting, motivating, and strengthening the forces of anti-imperialism everywhere. You know, you cannot see what happened in the Sahel last summer, or what's happening in Gaza since October, as something separate from this rising anti-imperialist bloc, which is giving heart and practical coordination all over the world. And increasingly, we can see the way the forces of resistance refuse to be isolated anymore and are working together. And in that light, when we saw increasingly the cooperation between Russia and the DPRK, between China and the DPRK, economically, militarily, politically, diplomatically, this is a huge development in the modern era, and one which we take great strength from. And just finally, the reason for our founding the platform, the World Anti-Imperialist Platform, is in response to this situation. This is the crucial struggle of our times. And we have to take a side, and the communists must be at the front of showing the workers which side they have to be on. So, because we have analysed that the essence of this war is between the forces of imperialism and anti-imperialism, we founded the World Anti-Imperialist Platform to boost the mass support for the anti-imperialist struggle everywhere, and also
to boost the role of communists within the anti-imperialist front, because we know, all of us in this room, that fundamentally it's the communists who understand imperialism the best, who give the strength and the steel to the anti-imperialist struggle to make it victorious. So that's the aim of the platform. Thank you. Yeni bir internasyonel ya da komünist partilerin ilişkisi üzerine soru gelmişti. Yani bunun biçiminin nasıl olacağı, nasıl gelişeceği şeklinde bir şeyi burada sunmak çok söz konusu değil. Ama konuşmalardan da anlaşılacağı ya da çabalardan da anlaşılacağı gibi dünyanın her yerinde farklı platformlar kuruluyor. Komünist partiler birbirlerini tanımak için bir araya geliyor, uluslararası toplantılar düzenliyor. Bunun zorunluluğunun farkına varıyoruz çünkü. Karşımızda çok güçlü bir blok ve tam bir yıkımla ilerleyen bir kapitalist dünya, emperyalist dünya var. Ve bunun karşısında komünistlerin zaten doğuşu itibariyle uluslararası olan niteliğini bugün gerçeğe dönüştürmek, 21. yüzyılın internasyonelini, komünist partiler arası ilişkilerin yeni biçimini yaratmakla görevliyiz. Yeni biçimi derken de yeni bir şeyi aramamıza gerek yok. Bunun konuşmamda da bahsettim. Birçok örneğini yaşadık, deneyimlerini yaşadık. 90'larda sosyalist sistemlerin çözülüş sürecinde emperyalist, kapitalist propagandanın yarattığı şey işçi sınıfının örgütsüzlüğünün, işçi sınıfının güçsüzlüğünün, tarihin sonunun geldiğinin, geleceğin kapitalizm dışında bir gelecek olmadığı sözlerinin söylendiği bir dönemdi. Bu dönem bütün dünyada işçi sınıf hareketini, komünist partileri, blokları etkiledi, dağıttı, parçaladı. İşçi sınıfına örgütsüzlüğü dayatan kapitalist emperyalist dünya kendine her türlü ittifakı, her türlü NATO'sundan işte ekonomik birliklerine kadar, Avrupa Birliği'nden diğer güçlerine kadar her tür örgütlenmesini güçlendirirken ekonomik krizi, kapitalizmin krizini aşabilmek için her yeni örgütlenmelere, yeni platformlara başvururken ve gerçeği gizlemek için propagandanın bütün yol yöntemlerini kullanarak ittifaklarını sürdürürken işçi sınıfına örgütsüzlük dayatıldı. İşçi sınıfına kendi platformlarını dağıtmak, uluslararası niteliğini bir kenara bırakmak dayatıldı. Ve bu süreçte safları terk eden birçok komünist partisi oldu. Bizim ülkemizde de, dünyanın her yerinde de. Ama tüm bu çabaya rağmen 90'lar bile, hani bütün bir tarihi süreci düşündüğümüzde kapitalizmle sosyalizm arasındaki ya da kapitalistlerle işçi sınıfı arasındaki mücadele kesintisiz bir şekilde sürdü ve tüm kıtalarda biz bugüne kadar süren güçlü ayaklanmalar, eylemler, direnişler gördük. Ama zaferi tam elde ettiğimiz, kazandığımız örneklere ihtiyacımız var. Bu örneklerin yaratılması için gerçekten o an geldi dediğimiz şey böyle bir duygu. Bunu hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Uluslararası alanda gelişen görüşmeler, bir araya gelmeler, platformlar bu anı hepimizin hissettiğini, emperyalistlerin tam bir yıkımla geldiğini gördüğümüzü ve tartışmaya ihtiyacımız olduğu, bir araya gelmeye ihtiyacımız olduğunu anladığımız bir süreç. Bunun için bu tartışmaları ilerletmek gerekiyor. 30'lu yıllar özellikle sosyalist sistemin bir dünya sistemi olarak var olduğu dönemdeki ilişki ağı gerçekten komünistlerin yani dünyayı belirlediği, süreci belirlediği, kültüründen sanatına, bilimine her anlamda egemen olduğu bir dönemden başka bir döneme geçtik. Başka bir dönemi yaşadık. Artık bu dönemin bitme ve sosyalist dünyanın yeniden tüm değerleriyle kapitalist uygarlığa karşı zafer kazanma çağı olduğunu düşünüyoruz ve bu çağın gereği olan şey komünistlerin bir araya gelmesi. Bizde de komünist partiler arası ilişkiler, sosyalistler arası ilişkiler
düşündüğümüz gibi iyi değil, dağınık, hala çok temel konularda anlaşamadığımız şeyler var. Ama buralara takılmadan, anlaşamadığımız yerlere takılmadan komünistler arası birliği, ittifakı, dünya komünistlerinin birlikte mücadelesini örecek örgütlenmelere, buluşmalara ihtiyaç olduğunu ve samimi bir şekilde bu çabanın sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sürdürüldüğünü de görüyoruz tüm dünyada. Umutluyuz yani gelecek adına. Teşekkür ederiz.